Voici la salamandre à points bleus. Donc, comme son nom l'indique, elle a des points bleus sur son corps qui est de couleur foncée. Elle est très grosse, elle a des pattes très développées, comme on peut voir. Elle a une tête large et arrondie et ses yeux sont situés sur le sommet de sa tête. Donc, ils peuvent devenir jusqu'à 13 cm de longueur. Donc, celle-ci est encore un jeune, un juvénile. Et les juvéniles, on voit mieux les points bleus que chez l'adulte. Donc, c'est une espèce fouisseuse qui aime creuser des tunnels dans le sol. Donc, c'est pour cela qu'on les voit moins souvent. C'est dans la même famille que la salamandre maculée, qui est aussi une espèce fouisseuse. Mais elle est moins commune que la salamandre maculée. Aussi, lorsqu'elle se sent en danger, elle peut produire des toxines qui ressemblent à une substance blanche à la surface de sa peau. Et elle se sert aussi de sa queue comme appât. Donc, si elle se sent menacée, elle va agiter la queue dans les airs pour essayer d'attirer l'attention du prédateur sur celle-ci, parce que c'est une partie du corps qui est moins vulnérable. So, as I was saying in French, this is the Blue-Spotted Salamander. It's a species that we find in New Brunswick, and now it's gone hiding under the leaves, so I don't want to disturb it again. But as you could see, it has a dark body with blue spots on it, and it can grow up to 13 centimeters. So this one was a young one, and also on the young ones you can see the blue spots more easily than on the adults. They like to build tunnels underground, that's why we don't see them often. And it's in the same family as the yellow-spotted salamander, although the yellow-spotted salamander can grow up to 25 centimeters, which is fairly bigger. And when it feels threatened, it can produce a white substance on its skin that contains toxins. So it's a way to defend themselves. Also, they will sometimes agitate their tail in the air to attract the attention of the predator, because it's a less vulnerable part of its body. And they can sometimes regrow their tail, but it's not a good idea to pick up a salamander by its tail, because some species can detach their tail, and it takes a long time to grow back, and it puts the salamander it's more vulnerable to predators. So don't pick up a salamander by its tail. So this is it for the blue-spotted salamander.